హే గైస్! వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్. సో, మనం ఈ వీడియోలో ఏంటంటే ఫైల్ అప్‌లోడింగ్ అనేది చేద్దాము. ఓకే. సో, యాహ్! ఆల్రెడీ మనం ఏంటంటే ఈజీఎస్ టెంప్లేట్స్ అనేది క్రియేట్ చేసుకున్నాము. మేబీ నేను ఏంటంటే ఈ లైన్స్ యాడ్ చేశాను. సో, మీరు కూడా కొంచెం ఈ నేమ్స్ అనేది ఓకేనా. సో, మోడిఫై చేసుకోండి. ఆల్రెడీ నేను ఈ ఫైల్ లింక్ అనేది ఆల్రెడీ గిట్‌హబ్‌లోకి ఆల్రెడీ అప్‌లోడ్ చేశాను. మీకు ఒకవేళ కావాలనుకుంటే ఈ స్టాటిక్ ఫైల్ అనేది గిట్‌హబ్‌లో నుంచి తెచ్చుకోండి. కూల్. నౌ ఏంటంటే మనం ప్రీవియస్ వీడియోలో స్కీమా క్రియేట్ చేసాము అండ్ మోడల్ క్రియేట్ చేసాము. బట్ వి డిడ్ంట్ క్రియేట్ ద కనెక్షన్ రైట్. సో, లెట్ మీ రైట్ ఇట్ హియర్. mongoose డాట్ కనెక్ట్ అండ్ లెట్ మీ కనెక్ట్ టు సో 127 పోస్ట్ టు సో ఇదేంటంటే MongoDB డిఫాల్ట్ పోర్ట్ అనమాట. యాహ్! దెన్ ఇక్కడేంటంటే లెట్ మీ రైట్ హియర్ దెన్ కాల్ కనెక్షన్ కాల్ let me write the log connected to DB. Okay. So let me write the npm start. So yeah. Now ఇప్పుడు నేను ఓపెన్ చేస్తాను. Let me open local host 5000. Let me go to the slash upload. Okay. Cool. Now ఏంటంటే బిఫోర్ గోయింగ్ టు అప్లోడ్ మనం ఏంటంటే కొన్ని కాన్ఫిగరేషన్స్ చేయాలన్నమాట. సో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి మనం ఏంటి సమ్ ఇమేజెస్ అనేది తీసుకుంటున్నాం యూజర్ నుంచి. ఆ ఇమేజెస్ అనేది స్టోర్ చేయాలి కదా! స్టోర్ చేయాలంటే వి నీడ్ ద స్టోరేజ్ కదా! సో, ఫస్ట్ వి హావ్ టు కాన్ఫిగర్ ద స్టోరేజ్. ఓకే. యాహ్! కూల్. సో, లెట్ మీ రైట్ ఇట్ హియర్ స్టోరేజ్. నౌ ఇక్కడేంటంటే multer డాట్ థిస్ స్టోరేజ్. ఇక్కడ మనం ఏంటంటే ఫ్యూ ఆప్షన్స్ అనేది ఇవ్వాలి. వన్ ఈజ్ డెస్టినేషన్. ఓకేనా. సో, మనం ఎక్కడ ఫైల్స్ అనేది స్టోర్ చేయాలనుకుంటున్నామో, సో, వాటి ఒక డెస్టినేషన్ అనేది ఇవ్వాలి. సో, ఇక నేనేంటంటే ఇక్కడ స్టాటిక్ అనేది లేదు. సో, ఈ స్టాటిక్‌లోనే నేను స్టోర్ చేయాలనుకుంటున్నాను. సో, పాత్ డాట్ జాయిన్ దెన్ గిర్ నేమ్. ఓకే. కూల్. అండ్ స్టాటిక్ ఏంటంటే అప్‌లోడ్స్ దెన్ స్లాష్ ఇమేజెస్. ఓకేనా. సో, ఈ ఫోల్డర్స్‌లో నేనేంటంటే ఇమేజెస్ అనేది స్టోర్ చేయాలనుకుంటున్నాను. సో, ఇక్కడ చూసారు నాకు ఆల్రెడీ ఫోల్డర్ అనేది క్రియేట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు. నౌ ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇంకొకటేంటంటే ఫైల్ నేమ్ అనమాట. మనం ఏంటంటే లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను ఒక ఫైల్ అప్‌లోడ్ చేశానండి. node.png. సో, ఇప్పుడేంటంటే నేను ఈ ఫైల్ నేమ్ అనేది చేంజ్ చేయాలనుకుంటున్నారు. ఆర్ ఎల్స్ నేను ఆల్రెడీ ఏదైతే ఒరిజినల్ నేమ్ ఉండిద్దో అదే ఉంచాలి అనుకుంటున్నాను. ఓకేనా. సో, ఆ కాన్ఫిగరేషన్ అనేది ఇక్కడ చేయాలి. ఓకే. సో, వి విల్ రైట్ ద కాల్ బ్యాక్ ఫంక్షన్ అండ్ ఇక్కడేంటంటే 3 పారామీటర్స్ ఉంటాయి. వన్ ఈస్ రిక్వెస్ట్, అనదర్ వన్ ఈస్ ఫైల్, అనదర్ వన్ ఈస్ కాల్ బ్యాక్ ఫంక్షన్. ఓకే. నేనేంటంటే ఆ ఒరిజినల్ నేమ్ అనేది అలానే ఉంచాలనుకుంటున్నాను. సో, ఐయామ్ కాలింగ్ ద కాల్ బ్యాక్ ఫంక్షన్. ఇక్కడేంటంటే 2 పారామీటర్స్ అనేది ఇస్తాం. ఇక్కడ చూసారా? వన్ ఈస్ ఎర్రర్. ఓకేనా. ఆర్ ఎల్స్ వి కెన్ కీప్ యాస్ నల్ ఆల్సో. ఓకేనా. సో, ఎర్రర్ ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ కీప్ నల్. నల్ అనేది పెడుతున్నాను. దెన్ సెకండ్ పారామీటర్ వచ్చేసి ఇక్కడ చూసారా? ఫైల్ నేమ్ అనేది ఏమి ఉండాలి అనుకుంటున్నారు మీరు? నేనేంటంటే ఒరిజినల్ నేమ్ అనేది ఉండాలనుకుంటున్నాను కాబట్టి సో, ఫైల్ డాట్ ఒరిజినల్ నేమ్. ఒకవేళ మీకు వేరేవి కావాలనుకుంటే యూ కెన్ కీప్ అనదర్ ఆల్సో. ఓకే. సో, కూల్. ఇక్కడేంటంటే బేసిక్స్ స్టోరేజ్ సెటప్ అయితే అయిపోయింది. నౌ వి హావ్ టు కాన్ఫిగర్ ద అప్‌లోడ్ మిడిల్‌వేర్ అనమాట. సో, కాన్స్ట్ ఇక్కడ ఏదైతే మనం స్టోరేజ్ క్రియేట్ చేసుకున్నామో దాన్ని మిడిల్‌వేర్‌గా కాన్ఫిగర్ చేయాలి. సో, బేసికల్లీ ఈ మిల్టర్ అనేది ఏదైతే ఉందో అది మిడిల్‌వేర్ అనమాట. సో, ఈ మిడిల్‌వేర్‌లో మనం ఏంటంటే స్టోరేజ్ అనేది కాన్ఫిగర్ చేయాలి. స్టోరేజ్ షుడ్ బి దిస్ స్టోరేజ్ అనమాట. నౌ స్టోరేజ్ కాన్ఫిగర్ చేసాము. యాస్ వెల్ యాస్ మిడిల్‌వేర్ కూడా కాన్ఫిగర్ చేసాము. దెన్ థర్డ్ స్టెప్ ఏంటంటే మనం ఏంటంటే ఓన్లీ కొన్ని రిక్వైర్డ్ ఫైల్స్ మాత్రమే ఏంటంటే యాక్సెప్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాము. లెట్స్ సే ఇప్పుడు ఇమేజెస్ మనకి చాలా టైప్స్ ఉంటాయి. లేదు నాకు అన్ని టైప్స్ వద్దు. ఐ వాంట్ టు యాక్సెప్ట్ ఓన్లీ జేపీజీ ఆర్ ఎల్స్ జేపీజీ
ఆర్ ఎల్స్ పీఎన్‌జీ ఆర్ గిఫ్. సో, ఓన్లీ ఈ ఫైల్ టైప్స్ ఎక్స్‌టెన్షన్స్ మాత్రమే ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని మాత్రమే యాక్సెప్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఓకేనా? ఇక్కడ ఏవైతే మెన్షన్ చేశానో ఈ ఎక్స్‌టెన్షన్ నేమ్స్‌తో ఏవైతే ఫైల్స్ ఉంటాయో వాటిని మాత్రమే నేను యాక్సెప్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. సో, అలాంటి కాన్ఫిగర్ చేయాలంటే ఇక్కడ మిడిల్‌వేర్‌లో వి విల్ కాన్ఫిగర్ ఫైల్ ఫిల్టర్ ఏంటంటే సేమ్ కాల్ బ్యాక్ ఫంక్షన్ రాస్తాము. రిక్వెస్ట్ ఫైల్ అండ్ సీబీ కాల్ బ్యాక్. ఓకే. కూల్. నౌ ఇక్కడ మనం ఏంటంటే ఫస్ట్ లెట్స్ సే కాన్స్ట్ ఎక్స్‌టెన్స్ నేమ్స్ మనం ఏంటంటే ఏవైతే ఉండాలనుకుంటున్నామో సో, ఆ ఎక్స్‌టెన్షన్ నేమ్స్ అనేది ఇక్కడ కాన్ఫిగర్ చేయాలి. ఫస్ట్ ఏంటిది నాకు జేపీజీ, దెన్ జేపీజీ, పీఎన్‌జీ ఆర్ ఎల్స్ గిఫ్. ఓకేనా? సో, నేనేంటంటే ఈ ఫైల్ టైప్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని మాత్రమే నేను యాక్సెప్ట్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను. ఓకేనా? రిమైనింగ్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని నేను యాక్సెప్ట్ చేయాలి అనుకోవట్లేదు. నౌ ఇక్కడేంటంటే వి హావ్ టు చెక్ అనమాట. ఏంటంటే మనం ఏదైతే ఫైల్ అప్‌లోడ్ చేస్తామో, ఆ ఫైల్ ఒక ఒరిజినల్ నేమ్‌లో ఈ ఏవైతే ఇక్కడ మనం ఎక్స్‌టెన్షన్స్ మెన్షన్ చేసామో ఉందా లేదా అని చెక్ చేయాలి. ఓకే. ఒకవేళ ఉంటేనే వి ఆర్ గోయింగ్ టు అప్‌లోడ్. లేకపోతే వి ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు అప్‌లోడ్ అనమాట. సో, లెట్స్ సే ఈస్ ఎగ్జిస్ట్. ఓకే. సో, ఎక్స్‌టెన్షన్ నేమ్స్ డాట్ టెస్ట్. ఓకే. సో, ఇక్కడ మనం ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే ఏదైతే ఇప్పుడు నేను నోడ్.పిఎన్‌జీ అనేది అప్‌లోడ్ చేశానండి. ఓకేనా? సో, మనం ఏంటంటే ఈ ఎక్స్‌టెన్షన్ మాత్రమే చెక్ చేయాలి. ఓకేనా? సో, ఈ ఎక్స్‌టెన్షన్ మాత్రమే చెక్ చేయాలి. ఈ ఇక్కడ ఏదైతే ఎక్స్‌టెన్షన్ ఉందో లెట్ మీ రైట్ ఇక్కడ ఏదైతే ఎక్స్‌టెన్షన్ ఉందో ఈ ఎక్స్‌టెన్షన్స్‌లో ఉందా లేదా అని చెక్ చేయాలి కాబట్టి సో, ఫస్ట్ వి హావ్ టు గెట్ ఓన్లీ థిస్ ఎక్స్‌టెన్షన్ అనమాట. లెట్ మీ రైట్ ఇట్ హియర్ పాత్ డాట్ ఎక్స్‌టెన్షన్ నేమ్ అండ్ ఫైల్ డాట్ ఒరిజినల్ నేమ్. ఓకే. సో, ఇప్పుడేంటంటే మనకేదైతే ఈ ఒరిజినల్ ఫైల్ ఉందో దాంట్లో ఓన్లీ ఈ ఎక్స్‌టెన్షన్ మాత్రమే తెచ్చిద్ది. అండ్ వి ఆర్ గోయింగ్ టు కన్వర్ట్ దట్ ఎక్స్‌టెన్షన్ ఓకేనా. ఇక్కడ ఏదైతే సమ్‌టైమ్స్ మనకేంటంటే పీఎన్‌జీ అని కూడా ఉండిద్ది. అంటే క్యాప్స్‌లో ఉండిద్ది. వి ఆర్ గోయింగ్ టు కన్వర్ట్ ఇంటు ద లోయర్ కేస్. టు లోయర్ కేస్. ఓకే. కూల్. సో, ఇక్కడేంటంటే మనం కండిషన్ రాస్తాము నౌ. ఇఫ్ ఒకవేళ ఈస్ ఎక్సిస్ట్ అయితేనే వి ఆర్ గోయింగ్ టు ప్రొసీడ్ అనమాట. సో, రిటర్న్ కాల్ బ్యాక్ వన్ ఈస్ నల్ అండ్ అనదర్ వన్ ఈస్ ట్రూ. ఓకే. ఒకవేళ లేకపోతే వి ఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ రిటర్న్ సీబీ ఇన్‌వాలిడ్ ఫైల్ టైప్. ఓకే. సో, ఇలా మనం ఏంటంటే ఫైల్ టైప్‌ని కూడా కాన్ఫిగర్ చేసుకుంటాము. ఓకే. నౌ ఇక్కడ ఏంటంటే మనం రౌటింగ్ రాసుకుందాం నౌ. సో, ఇక్కడ ఏంటంటే వి ఆర్ యూజింగ్ ద మెథడ్ కాల్డ్ పోస్ట్ కదా! సో, లెట్ మీ రైట్ ఇట్ హియర్ యాప్ డాట్ పోస్ట్. సో, ఏ పాత్‌కి మనం రాస్తున్నాము? స్లాష్ అప్‌లోడ్ కాబట్టి. సో, స్లాష్ అప్‌లోడ్ కూల్. నౌ ఇక్కడేంటంటే కాల్ బ్యాక్ ఫంక్షన్. సో, ఏంటంటే బిఫోర్ గోయింగ్ దట్ వి హావ్ టు కాల్ దిస్ మిడిల్‌వేర్ అనమాట ఇక్కడ. ఓకేనా? ఇక్కడ అప్‌లోడ్ మిడిల్‌వేర్ ఏదైతే ఉందో సో, అది కాల్ చేయాలిక్కడ. సో, అప్‌లోడ్ డాట్ ఒకవేళ సింగిల్ ఫైల్ అప్‌లోడ్ చేస్తారా? లేదా మల్టిపుల్ ఫైల్స్ అనేది అప్‌లోడ్ చేస్తున్నారా? సింగిల్ అయితే సింగిల్ అని ఆర్ ఎల్స్ మల్టిపుల్ అయితే అరే వి విల్ ఫంక్షన్. సో, సింగిల్ అండ్ ఇక్కడేంటంటే వి హావ్ టు పాస్ వన్ ఆర్గ్యుమెంట్ కాల్డ్ ఇక్కడ ఏదైతే నేమ్ ఉందో ఓకేనా? ఈ ఇన్‌పుట్ ఫీల్డ్‌లో నేమ్ ఏదైతే ఉందో అది పాస్ చేయాలిక్కడ. సో, లెట్ మీ రైట్ ఇట్ హియర్. లెట్ మీ పాస్. ఓకే. దెన్ వి హావ్ టు రైట్ ద రిక్వెస్ట్, రెస్పాన్స్ అండ్ నెక్స్ట్ బికాస్ దట్ వాస్ ద కాల్ బ్యాక్ ఫంక్షన్. ఓకే. కూల్. సో, ఇప్పుడేంటంటే జస్ట్ మీకు లెట్స్ సే కాన్స్ట్ ఫైల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు రిక్వెస్ట్ డాట్ ఫైల్ అనేది చూపిస్తాను. కన్సోల్ డాట్ లాగ్ ఫైల్. ఓకే. కూల్. సో, ఇప్పుడు నాకు అప్‌లోడ్ ఇమేజెస్‌లో ఏమీ లేదు చూడండి. సో, ఇక్కడేంటంటే నేను ఒక ఇమేజ్ అనేది అప్‌లోడ్ చేస్తాను. లెట్ మీ గో టు హియర్ అండ్ లెట్ మీ సెలెక్ట్ దిస్. సో,
కన్సోల్‌లో ఇప్పుడు నాకేం చూపియట్లేదు. నేనెప్పుడైతే అప్‌లోడ్ మీద క్లిక్ చేశానో చూడండి నాకు సమ్ పారామీటర్స్ అనేదొచ్చింది. సో, వన్ ఈస్ ఫీల్డ్ నేమ్ ఓకేనా? దెన్ ఒరిజినల్ నేమ్ అండ్ ఎన్కోడింగ్ అండ్ మీన్ టైప్. సో, మనకేంటంటే మెయిన్‌లీ లెట్ మీ చెక్ ఇట్ షో ఓకే. యాహ్! ఆహ్, సో, ఇక్కడ చూసారా? సో, డెస్టినేషన్ ఫైల్ ఉంది చూసారా? డెస్టినేషన్ ఫైల్‌లో మనకేంటి సో, స్టాటిక్ ఓకేనా? స్టాటిక్ అప్‌లోడ్ ఇమేజెస్ అనేదుంది. లెట్ మీ గో టు సో, స్టాటిక్‌లో అప్‌లోడ్స్ ఇమేజెస్ ఇక్కడ నాకేంటంటే, సో, మన ఇమేజ్ అనేది ఉందనమాట. అర్థమైందా? సో, మన ఇమేజ్ అనేది ఇక్కడుందనమాట. లెట్ మీ ఓపెన్. సో, చూసారా? ఈ ఇమేజ్ అనేది వచ్చింది నాకు. నౌ సింప్లీ వి హావ్ టు సెలెక్ట్ ఓన్లీ దిస్ లెట్ మీ చెక్. ఓకే. లెట్ మీ టేక్ దిస్ పాత్. ఓకే. సో, జస్ట్ ఏంటంటే రిక్వెస్ట్ డాట్ పాత్ ఫైల్ డాట్ పాత్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను. అండ్ లెట్ మీ లాగ్ ఇట్ అగైన్. ఓకే. లెట్ మీ రిఫ్రెష్ అప్‌లోడ్ అండ్ లెట్ మీ సెలెక్ట్ ఇట్ అండ్ ఓకే. అప్‌లోడ్ ఫైల్. సో, నాకిప్పుడేంటంటే ఓన్లీ పాత్ అనేది వచ్చిందనమాట. అర్థమైందా? సో, పాత్ అనేది వచ్చింది. ఓకే. హ్మ్. యాహ్! సో, ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే, ఇక్కడ ఏదైతే స్టాటిక్ ఉందో, ఓకేనా? ఇక్కడ ఏదైతే స్టాటిక్ ఉందో, దాన్ని రిమూవ్ చేసేయాలి. వై? బికాస్ వి ఆల్రెడీ కాన్ఫిగర్డ్ హియర్ దట్ స్టాటిక్. అర్థమైందా? సో, దట్ స్టాటిక్ అనేది ఆల్రెడీ మనం కాన్ఫిగర్ చేసేసాము. నౌ ఓకే. జస్ట్ ఎ మినిట్. లెట్ మీ రిమూవ్ దిస్ అండ్ యాహ్! దిస్ ఆల్సో. ఓకే. దెన్ లెట్ మీ రిమూవ్ దిస్. ఏంటంటే, అబ్సొల్యూట్ పొజిషన్ అనేది రిమూవ్ చేశాను. ఏంటంటే, మనకి పొజిషన్ అనే ఏంటంటే ఇట్లా రాకూడదనమాట మనకి. సో, జస్ట్ ఎ మినిట్. ఓకే. లెట్ మీ యాహ్! సో, లెట్ మీ అప్‌లోడ్ ఇట్ అగైన్. సో, ఏంటంటే అబ్సొల్యూట్ పొజిషన్ అనేది తీసేసాను. లెట్ మీ చూస్ అండ్ అప్‌లోడ్. సో, అప్‌లోడ్ మీద క్లిక్ చేశాను. ఓకే. నో సచ్ డైరెక్టరీస్ కాల్డ్ స్లాష్ అప్‌లోడ్. ఓకే. హ్మ్. వేర్ ఈస్ దిస్? ఓకే. సో, ఇక్కడ నేనేంటంటే జస్ట్ ఓన్లీ రిక్వెస్ట్ డాట్ ఫైల్ అనేది లాక్ చేస్తాను. హ్మ్. యాహ్! సో, అప్‌లోడ్ అండ్ ఇమేజెస్ కూడా క్రియేట్ అయింది వాళ్ళకి. లెట్ మీ గో టు ద అప్‌లోడ్ అండ్ చూస్ ద ఫైల్. క్లిక్ ఆన్ అప్‌లోడ్. సో, యాహ్! ఇక్కడ చూసారా మనకు డెస్టినేషన్ ఫైల్ లేదు. ఆర్ ఎల్స్ వి కెన్ యూజ్ ద పాత్ ఆల్సో. ఓకే. సో, ఏంటంటే మనకి వి ఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ దిస్ పాత్ అనమాట. నౌ లెట్ మీ రైట్ ఇట్ హియర్ పాత్. సో, వి ఆర్ యూజింగ్ ఓన్లీ పాత్ అనమాట. నాట్ ఎ డెస్టినేషన్ ఆర్ ఎల్స్ ఫైల్ నేమ్. ఓన్లీ వి ఆర్ యూజింగ్ పాత్. వై? బికాస్ డెస్టినేషన్‌లో మనకి ఇమేజ్ నేమ్ అనేది లేదు. యాస్ వెల్ యాస్ ఓన్లీ ఫైల్ నేమ్‌లో ఉంది. ఓకేనా? ఫైల్ నేమ్‌లో ఏంటంటే పాత్ లేదు. ఓకేనా? సారీ డెస్టినేషన్‌లో ఏంటంటే ఏదైతే మన ఇమేజ్ అప్‌లోడ్ చేసామో, ఆ ఇమేజ్ నేమ్ అనేది లేదు. అండ్ ఫైల్ నేమ్‌లో ఏంటంటే ఈ పాత్ అనేది లేదు. బోత్ ఇంక్లూడ్ అయింది ఎక్కడంటంటే ఈ పాత్‌లో అనమాట. సో, అందుకని వి ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఓన్లీ దిస్ పాత్ అండ్ లెట్ మీ లాగ్ ఇట్ అగైన్. ఓకే. దెన్ లెట్ మీ సెలెక్ట్ ఇట్. అప్‌లోడ్. చిల్ ద ఓకే. యాహ్! చూసారా నాకు? సో, ఫైల్ నేమ్ అనేది వచ్చింది. సారీ స్ట్రక్ అయింది నా ల్యాప్‌టాప్ అందుకనే నాకు రాలేదు. ఓకే. సో, మనం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ స్టాటిక్ ఏదైతే ఉందో ఓకేనా? ఈ స్టాటిక్ ఏదైతే ఉందో వి హావ్ టు రిమూవ్ ఇట్. సో, ఎందుకంటే వై? బికాస్ చెప్పాను కదా! ఇందాక ఆల్రెడీ వి కాన్ఫిగర్డ్ హియర్. సో, ఆహ్, లెట్ మీ రైట్ ఇట్ హియర్. ఆహ్, ఓకే. సో, రిక్వెస్ట్ డాట్ పాత్ రీప్లేస్. ఓకే. సో, దీంట్లో మనం ఏం రీప్లేస్ చేయాలనుకుంటున్నాము?
స్టాటిక్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం ఏంటంటే జస్ట్ ఓన్లీ ఎంప్టీ పెడుతున్నాను. ఇప్పుడేంటంటే నాకు జస్ట్ ఓన్లీ అప్‌లోడ్స్ ఇమేజెస్ ఈ పాత్ అనేది వచ్చిద్ది. లెట్ మీ రైట్ ఇట్ అండ్ షో యూ. సారీ, మేబీ లెంతీగా ఉండొచ్చు వీడియో. ఏంటంటే మీకు కాన్సెప్ట్ అర్థం కావాలి కాబట్టి నేను ఎవ్రీ చిన్నగా ఏంటంటే డీటెయిల్‌గా ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో, ఇప్పుడు చూసారు నాకు అప్‌లోడ్స్ ఇమేజెస్ నోట్.జెస్ టెంప్లేట్. ఓకే. యాహ్! కూల్. సో, ఇప్పుడేంటంటే మనం ఈ పాత్ ఏదైతే ఉందో ఓకేనా? ఈ పాత్ ఏదైతే ఉందో వి ఆర్ గోయింగ్ టు స్టోర్ ఇన్ అవర్ డేటాబేస్ అనమాట. సో, ఫస్ట్ వి హావ్ టు చెక్ వెదర్ దిస్ పాత్ వాస్ ఎగ్జిస్ట్ ఆర్ నాట్ ఇన్ అవర్ డేటాబేస్. ఓకేనా? సో, వాట్ వి ఆర్ గోయింగ్ టు డూ మీన్స్ సో, కాన్స్ట్ ఈస్ ఎగ్జిస్ట్ await. So let me write it here async. Now ఇక్కడ ఏంటంటే let me take the file dot find one. Okay, then ఒకవేళ url path file. Okay, so let me write it here if ఒకవేళ is exist ఓకేనా. సో ఒకవేళ ఫైల్ నేమ్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉంటే ఆల్రెడీ then we have to throw an error. Let me write it here. So return this dot status call we can give 400, sorry 400, then json message image already exist. Okay, code. Okay, well లేకపోతే we have to create the image. So const new image is equals to await. So file dot create. Now here we are passing the file, then our file path, sorry యూఆర్ఎల్‌లో నేనేంటంటే ఆ ఫైల్ ఏదైతే ఇక్కడ పాత్ ఉందో ఓకేనా? అది పాస్ చేస్తున్నాను. కూల్. సో, యాహ్! జస్ట్ ఎ మినిట్. సో, ఇక్కడ ఏదైతే మెసేజ్ రాసానో అదే కాపీ చేసుకుంటున్నాను. లెట్ మీ చేంజ్ ఇట్ హియర్ 201 అండ్ సక్సెస్‌ఫుల్లీ స్టోర్డ్ ఇమేజ్. ఓకే. కూల్. దెన్ యాహ్! let me redirect to the better we have to redirect to the return. Okay, let me write it here is dot status ఒకవేళ 201 సక్సెస్‌ఫుల్‌గా క్రియేట్ అయితే we have to redirect to /route. Okay, then let me upload it again. Upload, choose file. సో, సేమ్ ఫైల్ చూస్ చేసుకున్నాము. అప్లోడ్. సో, సక్సెస్‌ఫుల్‌గా నేను వచ్చేసాననమాట. రీడైరెక్ట్ అయ్యాను. నౌ ఇక్కడ మనం ఏదైతే ఓకేనా, ఇక్కడ మనం ఏదైతే రెండర్ చేస్తున్నామో లెట్ మీ హోమ్ పేజ్ రెండర్ చేస్తున్నామో ఏంటంటే మన డేటాబేస్‌లో నుంచి ఇమేజెస్ తెచ్చుకొని ఓకేనా, సారీ యూఆర్ఎల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ యూఆర్ఎల్స్ తెచ్చుకొని మనం వి ఆర్ గోయింగ్ టు రెండర్ హియర్ అనమాట. సో, అసింక్ నౌ సో కాన్స్ట్ ఇమేజెస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు await ఫైల్ డాట్ ఫైండ్. సో, యాహ్! నేనేంటంటే అన్ని ఇమేజెస్ తెచ్చుకుంటున్నాను. కూల్. నేనిక్కడ ఏంటంటే పాస్ చేస్తున్నాను ఏవైతే ఇమేజెస్ తెచ్చుకున్నానో. నౌ లెట్ మీ గో టు ద index.ejs ఫైల్ అండ్ ఓకే. కూల్. సో, ఇక్కడ నేనేంటంటే లెట్ మీ రైట్ సింటాక్స్ దెన్ ఇమేజెస్ ఫర్ ఈచ్ లెట్ మీ రైట్ ద కాల్ బ్యాక్ ఇమేజ్ లెట్ మీ క్లోజ్ ఇట్ అండ్ లెట్ మీ ఓపెన్ ఇట్. ఓకే. కూల్. సో, ఇక్కడ నేను ఏదైతే కంటైనర్ ఉందో ఇమేజ్ కంటైనర్ లెట్ మీ కాపీ. ఓకే. యాహ్! సో, లెట్ మీ కాపీ దిస్ లైన్. లెట్ మీ మూవ్ ఇట్ అండ్ ఇక్కడ ఇమేజ్ కంటైనర్ ఉంది కదా!
సో, ఈ ఇమేజ్ కంటైనర్‌ని మీరు కాపీ చేసి ఓకే. సో, ఇన్ బిట్వీన్ థీస్ ట్యాగ్స్ యూ హావ్ టు పేస్ట్ అనమాట. నౌ ఇక్కడ ఈ ఎస్ఆర్‌సి లేదు. అక్కడ ఇమేజ్ అనేది ఇక్కడ ఈ ఇమేజ్ ఏదైతే ఉందో పాస్ చేయాలి. సో, ఓకే. దెన్ లెట్ మీ మేక్ ఇట్ హియర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు image. Cool. Then let me refresh. So we are getting an error. Cannot find the signal called tag. Chill. Then okay. Let me write it here clearly. So in between. Okay. Let me go to the slash upload. Let me choose the file. Okay. సో నాకైతే ఇమేజెస్ అనేది వస్తుంది. బట్ వి కెన్ నాట్ ఫైండ్ ద ఓకే. బెటర్ వి ఆర్ గోయింగ్ టు లాగ్ దట్ ఇమేజెస్. సో console.log images. So let me debug it. E. Okay, let me refresh. So yeah, we have to paste this URL, right? So images dot URL. Cool. Sorry. Dot URL. ఓకేనా? చూసారా నాకు ఇమేజెస్ అయితే వచ్చినాయి. బట్ లెట్ మీ స్టైల్ ఇట్ అగైన్. కూల్. దెన్ లెట్ మీ గో టు ద స్లాష్ ఇమేజ్. ఓకే. ఇక్కడ నేనేంటంటే జస్ట్ 200 పిక్సెల్ అనేది ఇస్తున్నాను. 300 పిక్సెల్ అనేది ఇచ్చాను. ఓకే. దెన్ let me remove it again. Yeah. So cover. Think we are having one property called so overfit. Can't. No, actually we are having cover. Mail. Okay, outline. Actually, we are having one property called cover. I don't know. So I forgot the overflow cover. No, no. Actually, uh, let me check it. Sure. Mails. HTML int. Come. Okay, sorry. Object fit. Okay. Sorry. So object fit cover. Sorry. Cover. Yeah. Let me refresh it. సో యాహ్! ఇప్పుడు నాకేంటంటే స్ట్రెచింగ్ అయితే అవ్వలేదు. బట్ ఏంటంటే సగం కట్ అయిపోయింది. ఏంటంటే ఇందాకలాగా స్ట్రెచింగ్ అయితే రాలేదు. ఓకేనా? ఇందాకేంటంటే మనకి స్ట్రెచింగ్ అనేది వచ్చింది. బట్ ఏంటంటే హోల్ ఇమేజ్ కవర్ అయింది. సో యాహ్! వి కెన్ కీప్ ఇట్ బెటర్ లైక్ దిస్ ఆల్. ఓకే. సో ఇలా ఫైల్ ఇమేజెస్ అనేది అప్‌లోడ్ చేస్తాము. నెక్స్ట్ పార్ట్‌లో ఏంటంటే వి ఆర్ గోయింగ్ టు ఇంప్లిమెంట్ దిస్ డిలీట్ అనమాట. అండ్ వి ఆర్ గోయింగ్ టు ఇంప్లిమెంట్ ఆర్ ఎల్స్ మీరేం చేస్తారంటే లెట్ మీ గో టు హియర్. సో ఇక్కడేంటంటే యూ కెన్ యాక్సెప్ట్ ద కెన్ యాక్సెప్ట్ ద పీడిఎఫ్స్ ఓకే. ఆర్ ఎల్స్ డాక్యుమెంట్స్. సో ఏంటంటే మీరు డాక్యుమెంట్స్‌కి చేయండి. సో ఇక్కడే మీరేంటంటే స్లాష్ ఇమేజెస్ పెట్టారు కదా! అక్కడేంటంటే స్లాష్ డాక్యుమెంట్స్ అనేది పెట్టేసి మీరేంటంటే ఆహ్, ఫైల్స్ అనేది అప్‌లోడ్ చేసుకోండి. సో అలా ప్రాక్టీస్ చేయండి. మీకేంటంటే కొంచెం గుర్తుండిద్ది. ఓకే. సో ఇక్కడి దాకా మీకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్‌లో మెన్షన్ చేయండి. ఐ విల్ ఎక్స్‌ప్లెయిన్ ఇట్. మేబీ లెంతీ వీడియోనే. సో, బట్ వాళ్ళకేంటంటే కాన్సెప్ట్ అనేది తెలియాలి కాబట్టి సో, ఎవ్రీథింగ్ మీకు చిన్నగా చెప్పాను. యాహ్! థాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ఇట్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్. మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా నోట్.జేఎస్ నేర్చుకోవాలనుకుంటే వాళ్ళకి ఈ లింక్ ఈ ఛానల్ లింక్ అనేది షేర్ చేయండి. ప్లీజ్ సపోర్ట్ చేయండి. ఎక్కువగా వ్యూస్ కూడా రావట్లేదు.
ఒకవేళ వచ్చినా గాని ఏంటంటే అందరూ సింపుల్‌గా చూసేసి వెళ్ళిపోతున్నారు. అట్‌లీస్ట్ కామెంట్ సెక్షన్‌లో గూడా మెన్షన్ చేయట్లేదు. ఇట్లా అర్థమైందా లేదా అని ఆర్ ఎల్స్ ఆహ్, హిట్ లైక్ బటన్ కూడా హిట్ చేయట్లేదు. ప్లీజ్ అట్‌లీస్ట్ లైక్ బటన్ అయినా హిట్ చేయండి. కామెంట్ కూడా మెన్షన్ చేయండి. సబ్స్క్రైబ్ చేయమని నేనేమి అనట్లేదు. జస్ట్ ఓన్లీ మీకు అర్థమైందా లేదా అని మెన్షన్ చేయండి చాలు. ఓకే. సో, థాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ఇట్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్.